Hey SnapFlash viewers, Botswana's medication crisis has taken a serious turn. The country's major union federation, BOFEPUSU, is accusing the government of mismanagement and a dangerous lack of accountability. From expired drugs to alleged government overspending, here's how the situation is spiraling, and why it matters for every Botswana. Some clinics were delivered expired drugs, while others received empty boxes. That's not social media speculation, it's from BOFEPUSU's official statement. The union says Botswana's health sector is collapsing under the weight of rushed procurement and poor oversight. Before we unpack the full story, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. You're watching SnapFlash, where we keep questioning and you stay informed. Briefing the media yesterday, BOFEPUSU says the Ministry of Health has failed to act decisively, accusing the UDC government of rushing medical supply contracts without proper quality checks. Melemo e santse tlhaela mono gae. Re a itse gore go ne ga rolwa gore diteraka tsa masole di tla bo di rwele dibox tsa melemo di isa ko mahelong a harologaneng. Boammaaruri ke gore dipatela dingwe tse re setseng re tsamaile mo go tsone di supa ga di amogetse melemo mengwe mme mengwe e sa goroga ko go tsone. Di supa gape ga melemo e mengwe e neng e goroga e ne e setse e heletswe ke malatsi a botshelo, nearing the expiry date. So go raya gore ga melemo e tla mme e le gore mo bekeng tse pedi mo bekeng tse tharo ya expire go raya gore tota se se neng se leka go rarabololwa ka boammaaruri go santse go na le mosepelo o moleele wa gore se rarabololwe. Dibox tse dingwe go utlwala di gorogile ko dipateleng di sena sepe. Now the blame is on the drivers le dispatching officials tsa ko dipateleng. Tse re ano re sa tlhalosediweng gore ka go tshwanetse ga nna le tracking sheet e tracker melemo gore ha e emella ha ka traka ya gore kgotsa ka koloi ya gore before go bulwa e tshwanetse gore the receiving officer a ba receiver a lebeletse se se tlang se kwadilwe gore ke sone sa tshwanetseng go sa amogela pele ga a bula a ba checka jaanong physically gore a se ke se bona mo pampiring go te ke tla sa amogela ke sone se ke sa amogelang. So go na le those process challenges tse re di itemogelang. Jaanong re tshwenngwa segolobogolo ke gore ga gona yo tsang boikarabelo kgotsa ga gona yo tsang yo nang accountable gore go tshwanetse go ka bo go diragetseng. Blame jaanong boa ko bakgweetsing ba re santseng re dumela gore ba innocent. Blame jaanong boa ko di-receiving officereng tse re santseng re dumela gore di innocent. So se a tshwenya mme ga se tshwenya jaana Batswana bone ba tsweletse ka go latlhegelwa ke matshelo. Batswana ba tsweletse ke go latlhegelwa ke matshelo le dintsho tse e leng gore re dumela gore ga melemo le ditsompelo tse dingwe tse di tsamaelanang le melemo di ne di le teng di ka bo di sa nna teng. Re dumela gore go na le go tlhoka kelelelo ga baeteledipele segolo jang mo go potlakeleng tse di tlhokwang di ka dirisiwa ko dikokelong. Re tshwenngwa segolobogolo ke melemo ya malwetse a tshwenyang mme le ga e le malwetse a e leng gore go itsiwe thata go buiwa thata ka one, malwetse a bo high blood, malwetse a tshwana le bo HIV AIDS a e leng gore jaanong seemo sa letlhaelo la di-ARV se go la tsatsi le letsatsi. Re ne re bolelelwa re amogela dikgang mosong wa gompieno gore go na le melemo e e gorogileng. Ga re itse gore a tekodiso e ka re e bona mo maranyaneng a e ne e ntshediwa gore ka re tsile go bua le lona ka seemo se re sa lekodisiwe le gore melemo e tlang ke melemo e ebile e tshwanetse go ya ko kae. Mme re santse re tlhomamisa gore melemo e santse e tlhaela ko dipateleng le tse dingwe. Mafoko a builweng a gore melemo e mentsi ebile e adimilwe bangwe ga ra itse ebile ga re ka ke ra dumela mo goreng a na le boammaaruri mafoko a teng ka gore
seemo on ground se supa gore melemo le didirisiwa le ditswampelo tsotlhe tse di tsamaelanang le kalafi di santse di shorta. The union is also questioning why the Botswana Defence Force is still stationed at the central medical stores, months after the end of the state of emergency that justified their deployment. Go bonala gore e re le morago ga state of emergency, masole ba santse ba theogeletse ko CMS ko e leng gore jaanong babereki ba e leng maloko a rona ba itshwere mabogo hela, ba tsentse mabogo mo dipateng, ga ba itse le se ba tshwantseng go se dira. Jaanong ke gone mo e tla reng ko morago dilo ga di tlhakatlhakane go bo go blame-iwa babereki jaanong go twe ke bone. Re ne re tsaya gore ba ba neng ba tsile le intervention ha e le gore lebaka le nako ya intervention le hitile re tshwanetse go ka bo re neetswe maduo a gore re ne ra ira intervention ya gore mme re tokagaditse jaana le jaana le jaana le jaana. Ga re eletse go bua dipuo hela tse e leng gore ka tsone di re dira popular, go bua dipuo hela tse e leng gore ka tsone di supa re itsa dinepe tse di ka re bang re le batho ba ba ntle mo maranyaneng le mo community e dirisang maranyane. And as the health crisis deepens, another storm is brewing: government spending. Reports of luxury vehicles purchased for top officials, including the president, at a time when hospitals lack basic drugs, have ignited public anger. The government has since defended this expenditure, saying the purchase was done last year, but the public remain unconvinced. Analysts say the optics are damaging for a government that campaigned on promises of prudent fiscal management and citizen-centered development. They talked of 35 tons in a religious ceremony. They later on talked of 91 tons. And they did tell us back then that the medication was enough to last us for quite some time. Me se se thotisang kana se se usang bothoko thata ke gona gore we lack accountability and transparency at the highest levels. You see, when we call a state of emergency, it must also come with a timeline to say e tla tsamaisiwa jana jaaka ne re bona sentle go na le presidential task force team e ne assembletswe ebile e tla dira jana re bona scope sa yone re bo go kaega gore e tla hela ha go a kaega gore e tla hela ha mme ebile re itemogetse kana batswana ba e boneleng gore e hedile ke tsa go lona le ba bega dikgang le e bone ha re modisana le buisa malobenyana be ke hitileng gore nya ele sala e hedile 21 days ago. 21 days after inception. That was something that was quite unexpected of leadership. Me gape on the same bench or table, re ne re bona part of the presidential task team force e santse e le ho. Ne re bona re Matshaba, ne re bona re wa Lesole, re Masunga. Ba e leng gore they are part of that presidential task team. Under which powers are they operating if they continue to operate in that space? What is the legality of their operations? Kana dilo tse ga re di bue gore o ka re batla go suka-sukana le government. Ga re bua ka ditshwanelo tsa babereki. You know, as a labor secretary, how santse o itlala go CMS go na le masole today? You are asking yourself, what is the scope ya bone? Ba dirang ho? Le gone gore babereki ba bangwe, are they safe? Do they feel safe? Gore bo ba santse le bone ba le hong ba pitagantswe ke borre ba jalo. Me gape ka tsetlana tsa melao rotere lemoga gore molao o tudilwe ebile o gatakilwe go mo gore bontsha gore go ra gore mo tsamao ya nako puso ya ga UDC ba ka nna ba gata ka melao hela re bo re sa itemogele ebile re sa botse. Sources within government corridors suggest that relations between President Duma Boko and Finance Minister Ndaba Gaolathe have grown strained, with speculation that the two are at odds over fiscal priorities and spending discipline. In his 2025/2026 budget speech, titled Building an Inclusive and Deep Economy, Gaolathe outlined a four-phase strategy for national recovery: halting government financial hemorrhaging, stabilizing the economy, initiating tangible reforms, and building a new Botswana. However, observers note that the first phase, halting financial hemorrhaging, appears far from achieved. Despite persistent rumors of discord, the president has publicly defended his finance minister, insisting that the government's economic reforms are on course.
The opposition in parliament has also turned up the pressure, accusing the UDC government of poor governance, policy inconsistency, and failure to deliver on its 2024 election manifesto. Now it's our 12 months, or little is it a new Botswana or is it a new BDP? And the starting point ki one manifesto. Gore tlhaloganye pele manifesto gore gorae ya ke bua ke re mekwalo ne supa Botswana o mosha. What manifesto ke mo sepolotiking in social science generally go na le so se go tweng a social contract. Ga o bega manifesto wa bo o ntsha contract, and I'm sure ke a tlhomamisa gore boeteledipele jwa UDC bo itse so se thata. Social contract wa bo signa contract wa bo tshwanela le motho a le hapele ga molaodi a ikana gore ke tsa reka na meyo ga o le monna o bua tse da teng re di bue gore I will love and protect and defend and I will be loyal to this person. Ke maikana ga ere o sena go ikana o tsena mo lenyalong a bore ke ithetse mosadi a le makgwakgwa ga go irwe jalo. Yaanong a social contract ke contract yo tshwanetseng wa e diragatsa. And ke bua kganye gore ke re ba ba tleng ba bue le UDC gore diragatsa so se sologeditseng gore ga ba molato ke tshwanelo ya bone ba na le contract e ba e saeneng. Yana o saene le motho contract ka moso ba go bolela gore o buisiwa ke gore ga o itse sekgowa tsamao e gora batsadi ba go rute sekgowa wa ba go thokela botho ka gore o saene contract le wena. And we know what the key pledges that UDC nailing. Between 450,000 and 500,000 jobs in 5 years. The first 100,000 jobs will arrive within the first 12 months. 12 months. Minimum wage or living wage, it will go 4,000 pula immediately. UDC 10. Tautu no wena na re li pelegeng e tla nna 4,000 ke tsore manifesto no re 2.5, but the president wa UDC o re le pelegeng 4,000 pula ka November. Bana ba skwele 2,000 pula, 2,500 pula hela ga UDC e tsena. Madi a pension a bagodi 1,800. Old age pension is like 60 years and not 65 years. When these pledges were made, rona re le Botswana ba ne re sa kwale di manifesto no lu itseng. No lu itse gore e tshwelelo e simolotse go wela ko tlase ka 2020 ka nako ya COVID. O rothe ne re itse gore se simolotse go nna thata ka 2020. Re ne re itse ka 2022 gore ditema ne theko ya tsone e simolotse go wela ko tlase ka 2022 pele ga go kwalwa di manifesto. Re ne re itse ka 2024 pele ga go launchiwa di manifesto ke ba bangwe gore government investment account e wetse ko tlase. So the question then is, what did the UDC not know about the economy? And the answer is simple: they knew everything. They knew everything. And then they decided, well, what's our tshwetso? These are grown-up men and women. Ba ba tseneng dikwele. Bangwe ba bone ke bo mantitswidi ba itsholelo. Ba ne ba itse gore seemo se ntse jang. Bo ba go kwala tse ba neng ba di kwala. Go mo ke mo diagente di go betsang di re obtaining by false pretense. Rona di economists re go bitsa o ba advertise ba go bitsa deceptive advertising. Ba kreste ba go bitsa dishonesty go dira jalo. Yaanong ga ba sena go tsena ga ba supe ba ikelela go diragatsa se ba se sologeditseng. Go mo Batswana ba tshwanetse ba go tlhalehele
o pe a itse gore yo ka tewang go twe ke gore re ithetse seemo se le maswe ga bolele boammaruri. Public opinion, meanwhile, remains sharply divided. A recent Vox Pop conducted by SnapFlash reflected mixed sentiments. Some citizens still hopeful that the government will deliver, others expressing growing disillusionment. I would say it's a bit too soon to tell because we're mid-change and change is uncomfortable. We've changed a whole parties of change, so the people in charge do not run things the same way. So I would say let's give them time, adjusted to the seats, understand what's been happening, because if you look at they're just doing a lot of damage control, and we're currently trying to get into... Can you have 2 minutes of your time? For an update, essentially. So I would just say let's give them time. I don't know about the 5 years, I look at it about voted. Nna rra ke na le tsholofelo e ntsi thata mo pusong e ntšha ka gore sengwe le sengwe se na le tshimologo le bone go na la ba simololang teng ba tshwanetse gore re nna re ba fe sengwe le sengwe la se re ka se kgonang re ba rotloetse gore ba tswelele ko pele ka gore tota re na le tsholofelo e ntsi mo go bone re emela re ba ga re gope re emela re ba emetse se ba lekang go se dira ka rona re bona ikete botshelo bo tsamaela pele le gompieno yana o bona gore ba bangwe ne ntse re sa bone le a ile one matsana yana eng mme ke o ra bona gompieno a teng ke tseo di language tsa rona nna le na setse ke itsebile le go bua go tsene ke sa di itse ke tseo di tsene mo di radiong ke bona ela ile gore yanong tota tsolofelo e ntse thata le botshelo ela ke lebaela ke bo lebela go pele ke bona ela ile gore re nya re tsweletsa gona le botata bo nna tlogane ya ka botse ke ta ke batho ba fetele go se ka re setsang ka teng ga gona gore motho ka khala re ntwa ka re tse di ntsena ke bona tota itsoreng ya a gona di tsintsi tse re di soletse gore go tlotlana le ditshabo ga re na bana re mo mathateng ne ke re gone go a sologetsa mme le ha ne re sa solo se ne re se sologetse se sa diragale mme gone re ka ba gore ka nako e nngwe go ka nna botoka na puso a re bone sepe go a se dirileng ja a bona sepe ne go tile madi madi a okediwa re tse ra sokola hela ditiro le tsona gona ditiro banana ba ntsela mo dijarateng ke mathata puso a ele ke go ira botoka a re ra kopile kana ra kompara go kana re eme re hela mo lehihi hela ga o tsena 60 hela wa kompile ka puseng tšha o tla bo su ya tantaba so re ntse re eme ya ne re sna problem ka ne re tsore nyame a re chama isule ya party e fitile wa re party e mshana e tla ka mogopolo o monate wa gore yana ba go di ba fiwa ga ba tsena 16 re le sho bo rotle gore nyame at least re tla go tula sengwenyana jaanong re mono hela go bodikolo re ntsatsaki le tautona gore le ditama ya direkise le mo fe at least 3 years or 3 years o te batiste ba bapadi sengwe se boela ko manong a re Botswana le fela pelo ka speed re ntse ka solofetso ga ise re itlhobore nna tla go bua ise ke itlhoba ke to itlhobogela ke bona 5 years a kare ke dikiti ke bona nka bona gore nya go padi but for now I can't say go padi a ke ra ditso next year o tla re soletse tota nna ise ke motlhobore sentse ke re beile gore ka gore ba sentse ba ba akanya kana ga o itlhala ga o tswa mo ntlong go tsana mo le wena wa to ipaakanyetsa ntwa go ipenta ano re sologela gore tla re gongwe go tangwa ga o simologa o ka ipurela ga dingwa ga gore mento o hela gongwe ba re tsela ka selo se se botoka sentse re ne ka tetela. Amid the criticism, the Minister of Water and Human Settlements, Onneetse Ramogapi, has come to the defense of the government, saying the UDC administration remains committed to fulfilling its manifesto pledges despite economic headwinds.
re talentse re tsamaya sentle re le buisana re tse re kgona go le bitsa ga re thanyegela ngwaga o hela re batho ba le bakere re ba bitse re ba le bodise mme seo sa ntho ga ka ne le utlwa kere di šapele le go fiana ke batla gore re le leboge go tswa go teng ja pelo tsa rona gore le tsile kwano mo pitsong ye go tla go isa dikgang ko setšhabeng sa bobedi re batla gore re le ikokobeletse e le minister wa lona ke re ba ge itshware batho ga re di-machine ga re bo maitse gothe ga re bo madira gothe go na le tse e leng gore mo botshelong re ka re tabe re di dirile sentle ga bongwe re bositse mme mo boemong ja setšhaba lo re itshwarele go mong go botlhokwa thata go bolelela setšhaba gore nya o motho hela jaaka bone ga ba go romile o ka kgona go eta o dira mo go teng diphoso ya boraro kgantse gore bagiso re tse re puso jaaka lo itse go na le kgwetho ya madi ke rata go nna positive ke re go na le kgwetho ya madi ke se ka re kana gate there is a power of the tongue a kere ga ntse gore ga rena le ga le thabe itse re thomola pelo gate satane wa itumela so mme ke dirisa le go kola gore go na le kgwetho ya madi mme kgwetho e itswe ke mongwe le mongwe mme se se tona re solegeditse setšhaba dilo tse dintsi tota tse di molemo na le tshologelo a gore re ta di kgona ka ponyo a leitlho mme batho beso jaaka ke bua jaana ke re ne re solegeditse setšhaba dilo tse dintsi mme re ithetse go na le kgwetho mo ministering wa me ga se kgwetho ya madi hela kgwetho nngwe tona e ke kopane le yone mo ditirong tse ne re reta di dira kana ne le gore re taagela batho mane mme kgwetho nngwe tona e na re kopana le yone ke lehatshe jaaka le itse gore lehatshe la thayela le re la applyela ga le bonale ke ngwe a dikgwetho tse re ile ra kopana le tsone hela thata mme kgwetho ye nngwe kgwetho e nna jone bodiredi gore kana bodiredi bo bosesane ba thin on the ground ga re kgone gore re dire tiro ka ga re batlang ka teng mme batho beso mo dikganyeng tse tsotlhe go na le potso e tona e leng gore batho ba re nnyaya puso ya UDC le soleditse batho ditiro le soleditse batho dilo tse dintle le ntse le itse gore a bona madi is a fact potso e la itse gore gongwe ya botswa thata a kere karabo ya teng bagiso ke batla gore ke yarabe ke yarabe leruro le e tharogane ne re sa itse gore a bona madi ka gore o itse gore a bona madi mo lehatshi la Botswana kana gore o itse gore o kolota bokae mo lehatshi la Botswana ha sekoloto seta se kopiwa ko palamenteng ka bili gore ra probata sekoloto sa bokana ka bili e be go dumela gore nyale ka tsamala go adima madi koo parlamente e re bola e kganyanta kganya bobedi gore o itse gore sekoloto se teng se capturewa mo go bitswang gote ke government purchase order ke gore gone moo ba teng go supa gore nya debt system e supa gore nya madi a ka ga wa committee jang yaanong se se diragetseng ba gaetso se re se ithetseng go na le madi a le mantsi a e leng gore a kolotiwe mme na a se mo dibukeng a se mo dibukeng jang se kae ba health gore gone go kwala mokwalo hela go tsenya isang batho ko South Africa ko sepateleng ga gona purchase order ke mokwalo madi ao minister wa health ke tsa gore ke le utlwa ba bua gore
a na tsamaya go go trebile ga a supe go na le madi a mangwe a ile gore mo go dirwa ditiro jaana ha gongwe go a diragala go le turuto go ntse go tsa na ra gate go diragetse jang go lwa batho ba neetswe tiro mme go sena gore tota madi a tloga kae. BOFEPUSU insists its criticism is not politically motivated, but rooted in its mandate to defend workers' rights and the public interest. As BFTU, we are very clear, and we have always been very clear. We don't affiliate to any political party. Even when we went for the elections, it's at 2024, we were very clear gore rona ga re endorse any political party. Even when we launched our workers' manifesto, during the day ya launch, ba bangwe ba ne ba rialo ba bua jaaka ono o bua comrade ba re ke eng le sa endorse party hela gangwe hela re padile le gone ana re santse re pala, we will not endorse any political party. So when we critique government, we critique government on the basis of objectivity. And we don't only critique government, reversa advice. We sit in different structures and then we advise. Even our affiliates, they sit in different structures and advise. Reselema from BOFEPUSU, Habui I square city level minister le ke go ba gakolla dikgantsi staga here Habui I square city as president wa bono le botona aba gakolle dikgantsi, but it seems the gakollo di tsena ka ga di tswa. That is our position. But in terms of affiliation, comrade, we have been very clear. We don't affiliate to any political parties. Yes, the criticism will always come over it's something that but you can do your fact checks. You can go to all these political parties, you will never find in a register party. As an individual ahead, and as an organization, no sir. Thank you. As Botswana confronts its worst health supply crisis in years, the political and economic strain is becoming harder to conceal. With lives at stake and tempers flaring, the coming months will test not only the UDC's governance capacity, but also its commitment to transparency and the promises that swept it into power. Should the military still be managing medicine distribution, or is it time for civilian systems to take back control? And is Botswana's government spending where it truly matters? Drop your thoughts below and hit like, subscribe, and the bell for more in-depth updates on Botswana's governance and social issues. As BOFEPUSU calls for transparency and accountability from both the government and opposition, Botswana faces a defining test. The medication crisis isn't just about logistics. It's about trust, leadership, and the value of human life. This is SnapFlash. Keep questioning, stay informed. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.